Good morning. It's Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. And today is Sunday, the 23rd of April, 2023. And I'm about to tackle program 73 of the works on Dante Alighieri's Divina Commedia. I finished last week with Purgatorio, and I've decided that before I go to Paradiso, I will give a bit of a summary of the whole of the works of Il Purgatorio. I've read it, and now it's time to review it and give get a better idea of the whole thing together and what else needs to be done for studying Dante in the near future. So, I think with all works, one has to read the work first. It's before anything else can happen, really. And so that's what I've done. I've done the Inferno, and I gave 5 lessons after I finished. I might do the same here, depending on how we go. Might be a little bit less or a bit more. And then with Paradiso, it's the acquisition of all this journey is so that Tom Padula gets to Paradiso too by achieving his own freedom. Because when I started this journey here, I thought I'll give precise times and I'll stick to them religiously. And I did for a long time, for a year and a half, 2 years. Now, things have changed. I'm more busy. I have more activities to do as a result of what I've been doing, to do with this. So there's a development with all this. And I've decided that when I get to Paradiso, I will deliver it in my own time. So in other words, the 11:25 to 12:30 every week will finish. I might come on anyway at that time if I want to, but if I have other things to do, then I'll come back. Later and do it at a later hour of the day. Now, what is the implication of all this? Well, the implication of all this is that since I've been doing Tom Padula live on Facebook, I've noticed that only a few people come on at the time that I actually deliver the presentation. So I decided, and then there are a lot of people, maybe, close to 100 people or more that come on during the week. And then I also put this on Insegna.com and also YouTube, so therefore they're more. So in other words, the work that I've done remains as a legacy of the times of this journey of mine. And I thought, maybe it's time for me to actually acquire that freedom that Dante's journey gave him in the end, in his understanding of how he should conduct his own life. And not only his own life, but by extension, the life of each one of us. So that's where we are. I've finished with Canto 33 of Purgatorio last week, and now I'm going to, I'll do it in both Italian and English. I've got some resources here that I can access, and it'll be fantastic for me to. It'll be another little. It's a journey within a journey here. Therefore, stay with me. Secondly, I'll do Amica Poesia, and with Amica Poesia, I've got two poems. It's not spring here, but it's spring in Italy. So the 2 poems are Spring, Primavera, and It's Spring, ed è Primavera. And that's in Italy. And followed by the songs of, from Coro all'Improvviso. That's too, that work too has come to a head, and it'll bear some fruit as well. And I've been thinking also as well
that since I will be more free to do these podcasts whenever I wish, my recommendation to you is to actually go to my Facebook page every day or every second day and see what I put up during the particular days of the week. So, and it'll be not just the four topics that I've covered so far. Well, there's actually five, because I'm covering cucina e salute, and there will be many others. As I think them through, I'll present them, and then we'll see what happens. But it'll be always series one, this series here with Dante. I'm doing the whole lot, and I think it'll finish, in about 60 programs, I'd say, 1 year, maybe, or even less. So it's 11:30, and I'm going to start, okay? So let's start with Italian. Okay, there's some wonderful books available for Dante, and I recommend that you actually, pick them up and go for it. So, this is in Italiano, ok? Purgatorio. Era appena l'alba, il cielo aveva l'azzurro colore dello zaffiro, così dolce a vedersi dopo la tenebra dell'inferno. Zaffiro o zaffiro? Well, non so, I have to check that one. Brillavano 4 stelle che Dante non aveva mai visto. Egli era infatti sotto lo sconosciuto firmamento australe. So il firmamento, the northern hemisphere, southern hemisphere. Dante never seen those stars. So he's now, what he sees up, he sees the southern hemisphere sky. Stava ammirandole commosso quando sentì accanto a sé una nuova presenza. There was a new presence. Guarda, si era avvicinato un vecchio dai capelli e dalla barba bianca. La luce delle lontane stelle brillava sul suo volto severo e disse: «Chi siete? Come venite dall'inferno? Non c'è più legge dunque? O la legge è così cambiata che i dannati possono arrivare fin qui?» Rispondendo con un tono così rispettoso che indusse Dante ad abbassare gli occhi e a inginocchiarsi. So it was more: chi siete? Come venite dall'inferno? Non c'è più legge dunque? E la legge è così cambiata che i dannati possono arrivare fin qui? That's the tone. Okay, so that's the tone. Rispondendo con un tono, what's going on here? Oh yes, of course. Let me see. Yes, okay, it works. I've got another computer, so we're getting better. Rispondendo con un tono così rispettoso che indusse Dante ad abbassare gli occhi e a inginocchiarsi, Virgilio mormorò: «Siamo qui per volontà divina, e questo mio compagno non è ancora morto. Egli ha visitato l'inferno e attraverso il purgatorio salirà al paradiso. Cerca la libertà, che è così cara, e tu lo sai bene, perché piuttosto che rinunciare ad essa tu rinunciasti alla vita. Accogli dunque quest'uomo, lascia che passi e veda i tuoi 7 regni». That's Virgilio talking. Il venerando vecchio era Catone, un uomo politico romano che quando vide Giulio Cesare abbattere la Repubblica si tolse la vita, preferendo la morte alla perdita della libertà. E proprio per questo era stato messo a custodire il purgatorio, dove gli spiriti si liberano dai loro peccati. Alle parole di Virgilio, Catone rispose: «Andate pure, ma tu cingi la fronte di quest'uomo con una fronda di giunco, simbolo d'umiltà, e lavagli il volto dal sudiciume dell'inferno.
So before he leaves, he gives him that. Now, in English, the poet describes the delight he experienced at issuing a little before dawn from the infernal regions, in other words, coming out of the infernal regions, into the pure air that surrounds the Isle of Purgatorio, l'isola del Purgatorio, and then relates how, turning to the right, he beheld 4 stars never seen before by him, but by our first parents, and met on his left the shade of Caito of Utica, who, having warned him and Virgil what is needful to be done before they proceed on their way through purgatory, disappears. He disappears, Caito. And the 2 poets go towards the shore where Virgil cleans Dante's face with the dew and girds him with a reed, as Caito had commanded. A reed around his neck. And this first part, about Canto 1, needs a drink. Okay. This is now number 2. So we'll have to go to number 2. Okay. But I'll skip to the way that I'm doing it now by reading the Italian first, okay? Sparì e Dante si alzò rimettendosi in cammino, mentre faceva chiaro e l'erba attorno era umida di rugiada. Sull'erba Virgilio passò le mani, ritraendole bagnate, e con esse lavò il volto di Dante. Like a child. Sporco di fuliggine e rigato delle lacrime. So he was dirty, fuliggine. He'd gone through hell as if he was with un fabbro ferraio, the darkness of the ashes, in Inferno. Rigato dalle lacrime. He was so happy, he was so moved, Dante, that he was crying. I'm out of hell. Wow. Big. Poi gli cinse il capo con una fronda di giunco colta da una pianticella che sorgeva in riva al mare. So Dante now has that famous il giunco around his head. I have an idea. Maybe next week I'll make one for me. That'll be good, wouldn't it? I have to make one. What have I got here? I've got something in the garden. We'll see what happens. Meraviglia! La pianticella appena strappata subito rinacque. As soon as it sort of sprouted some leaves. Camminarono sereni lungo la spiaggia ed ecco sul mare apparve una luce che si fece sempre più vicina. Disse Virgilio, piega il ginocchio, sta giungendo un angelo. Pochi istanti ancora e s'accostò una navicella senza remi e senza vela. A poppo con la beatitudine scolpita sul viso stava un angelo che fece il segno della croce. Allora i 100 e più spiriti che erano a bordo sbarcarono e si fermarono incerti sulla spiaggia, mentre la navicella s'allontanava rapida. Uno spirito volgendosi a Virgilio disse, sapete qual è la strada per il monte? No, siamo arrivati poco prima di voi. Dante era vivo, respirava, e quegli spiriti se ne accorsero, per cui si mostrarono molto turbati. E gli si fecero attorno, uno anzi cercò di abbracciarlo, e Dante intenerito rispose all'abbraccio, ma per 3 volte strinse a vuoto le braccia. Lo spirito disse allora basta così, e dalla voce il poeta lo riconobbe, era Casella, un artista fiorentina che aveva messo in musica molte poesie di Dante. So we're going to stop there and we'll look what Canto 2 in English is all about. So they've come out, they met Caito, and here we go.
the two of them, Virgilio and Dante, they behold a vessel under conduct of an angel coming over the waves with spirits to Purgatorio, 100 of them, they said. Among them, when the passengers have landed, Dante recognizes his friend Casella, but whilst they are entertained by him with a song, they hear Cato explaining against their negligent loitering, and at that rebuke hasten towards the mountain. So Cato does not go away. He looks at them and say they're moving fast enough to where they're supposed to go. So let's have a look. Messo in musica molte poesie di Dante. That's Casella, a friend of Dante when he was alive. He was a musician, he was a poet as well, and put some of Dante's poems to music. And so he sang one of them to them. Come mai non sei in paradiso, Casella? Gli chiese il poeta. You know, you were a good man, how come you're not in paradise? Il musicista rispose sorridendo, ciò che Dio vuole è sempre giusto. Whatever God wants is always right. Don't question him. Se lo puoi, riprese Dante, consolami con il tuo canto delle tristezze che ho visto. Il tuo canto, si ricordava, il canto di Casella. Casella intonò allora una poesia di Dante e tutti restarono immobili ad ascoltarlo, ma il canto fu interrotto dalla voce severa di Catone, che gridò: «Che fate lì? Perché perdete tempo? Andate al monte e lavatevi dei vostri peccati». Okay, so that one there is interesting enough. So that's the second canto. Now, whilst we're here, I might as well check the third canto. The third canto. Okay. So this one we meet Manfredi. Okay. All right. Perché perdete tempo? Andate al monte e lavatevi dei vostri peccati. A queste parole gli spiriti corsero via come colombe spaventate. E lo stesso Virgilio, come pentito di una così lieve negligenza, s'affrettò. Camminando volgevano le spalle al sole e a un tratto Dante vide sulla spiaggia una sola ombra, la sua. He saw on the beach his own shadow, because he was still with his human body. Subito si girò temendo di essere rimasto solo. So he turned around and said, how come am I on my own now? Virgilio comprese e disse con un sorriso, sta tranquillo, io non ho più corpo, quindi non ho più ombra. Se non hai corpo, non hai ombra. E ci sono molte cose che l'uomo non può capire. Ma andiamo avanti. And that's sort of a reference to God, you know. You can't understand God's justice, blah, 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 blah. Virgilio, his words lead you to something else. Ok. Giunsero infine ai piedi del monte del Purgatorio. Come l'inferno era un cono che si sprofondava nella terra, un cono, I've shown you that before, a cone, you know, the vision of Purgatorio is that of a cone, with the bottom part down the bottom, and the cone is looking towards the mountain. It's the mountain, but it's going the other way, you know, going to the southern hemisphere. Così il Purgatorio era un cono che si alzava al cielo, l'inferno era formato da un atrio e da 9 gironi sempre più bassi. Il Purgatorio da una grande cornice e da 7 gradini sempre più alti, che giravano tutto attorno al monte. So the description of this cono, there is, you know, now sitting down on the table, looking towards the sky. And the top part is the thin part.
Arrivati ai piedi di esso, Dante e Virgilio trovarono che le sue pareti erano così scoscese che sarebbe stato impossibile salirle. Ci sarà pure un passaggio, mormorò Virgilio e aggiunse: guarda là, c'è chi potrà darci qualche indicazione. Infatti era apparsa una schiera di spiriti che, vedendo come Dante fosse ancora vivo, si erano fermati interdetti. Con gentili parole Virgilio spiegò loro la ragione del viaggio. Essi dissero: tornate sui vostri passi e camminate con noi. Così fecero e mentre camminavano uno di quegli spiriti disse a Dante: chiunque tu sia, guardami in volto, non mi hai mai visto nel regno dei vivi? Dante si girò e lo fissò. Era biondo, bello e di gentile aspetto, ma con un ciglio diviso in due da un taglio. Now this is like a digital image. The body's there, but it's like a spirit. Umilmente il poeta disse di non averlo mai visto e quello con un sorriso gli mostrò due piaghe sul petto e disse: sono Manfredi, nipote dell'imperatrice Costanza. Ti prego, quando sarai tornato, di a mia figlia, madre del re di Sicilia e d'Aragona, che non sono nell'inferno, come qualcuno potrebbe pensare. Manfredi, infatti, re di Sicilia, era stato scomunicato dal Papa e solennemente espulso dalla Chiesa. Combattendo contro i francesi in difesa del suo regno, era caduto nella battaglia di Benevento nel 1266. I miei peccati sono stati orribili, sì, egli riprese, ma in punto di morte me ne pentii e la pietà divina mi accolse con le sue grandi braccia. So in other words, divine mercy, saved him because he said, I'm sorry for what I've done. Tutto attento alle parole di Manfredi, Dante non si accorse che il sole era già alto al cielo e che camminando erano arrivati davanti a uno stretto passaggio come una fenditura nella realtà del monte. Ok, so we stop there. Questo dissero gli spiriti, è il punto che cercate, e se ne andarono. So that's when the spirit bring them to the entrance, to the mount, to the doors. You say that's where the door is. Okay. So, our poet, Dante, perceiving no shadow, as in Italian I said, he didn't have the shadow, except that cast by his own body. Is fearful that Virgil has deserted him. He says, oh, what have you done? I'm here, but where's Virgilio? It turns around, he says, only one shadow. But is freed from that error, and both arrived together at the foot of the mountain. On finding it too steep to climb, they inquire the way from a troop of spirits that are coming towards them, and are by them shown which is the easiest ascent, where you how to get to the mountain, to the bottom of the mountain, because they went from a flat part coming out of Inferno, but they came from the northern hemisphere to the southern hemisphere. So therefore, when they came in, the flat part was next to the exit of Inferno. So Manfredi, king of Naples, who is one of these spirits, bids Dante inform his daughter Costanza, queen of Aragon, of the manner in which he had died. Because he had died, but he had asked for forgiveness from God for all his sins. So that's that.
That's number 3. Okay. So Virgilio e Dante, this is number 4. Virgilio e Dante si avviarono allora su per il sentiero, fermandosi di tanto in tanto a prender fiato. A un certo punto, giunti su uno spiazzo, Dante disse ansimando: certo, maestro, è una strada ben dura questa. They were going up. Now, I should really show you as well some of the pictures. Su, fatti coraggio e la fatica ti sembrerà più lieve. Una voce bonaria e beffarda risuonò allora, dicendo: chissà, forse ti dovrai riposare ancora un bel po'. But the tone is always softer in Purgatorio. Una voce bonaria e beffarda risuonò allora dicendo: chissà, forse ti dovrai riposare ancora un bel po', eh? So that's the way it's sort of these people who protect certain areas of Purgatorio behave. They're not harsh when they speak. They're soft. I due si volsero seduti tra le rocce, v'erano alcuni spiriti, e uno di loro teneva le braccia attorno alle ginocchia, sulle quali passava la testa. So, seduti tra le rocce, v'erano alcuni spiriti, e uno di loro, just one, teneva le braccia attorno alle ginocchia, sulle quali posava la testa. Yeah. Allora, Dante mormorò: maestro, guarda quello che ha aria da pigro. He suffers from sloth. No, e allora fece lo spirito: va, su tu, che sei così svelto e pieno di energia. Dante lo riconobbe, era Belacqua, un fiorentino celebre per la sua pigrizia. He suffered from sloth. Disse sorridendo: Belacqua, dimmi perché non t'affretti, non hai voglia di arrivare al paradiso? Affrettarmi? Ma perché? Tanto l'angelo che sta sulla porta del paradiso non mi lascerebbe entrare lo stesso. You gotta do everything in time. Sono sempre stato pigro, anche in punto di morte. Per pentirmi ho aspettato l'ultimo momento. Speriamo che qualcuno mi aiuti con qualche preghiera, altrimenti. So you waited till the last moment to ask for forgiveness. And now he says, I hope they're not so lazy as not to offer me some prayers so that I can quicken the pace and go to paradise much more quickly. Much more quickly. And that's what happens. Fece una smorfia e tornò a posare la testa sulle ginocchia. Virgilio intervenne. Andiamo noi, è già mezzogiorno. Ripresero allora la salita più oltre, incontrarono un'altra schiera di spiriti. O tu che sei vivo, guarda, ci disse uno di questi, riconosci qualcuno? Noi tutti, continuò, siamo stati strappati. Siamo strappati con violenza alla vita, ma perdonammo e Dio ci ha accolto perché eravamo pentiti dei nostri peccati. So these are the angels, the ones who committed some sort of, committed some sort of digression, some sort of sin against, they disobeyed God in some ways. Ditemi chi siete e quando tornerò nel mondo, se lo vorrete, parlerò di voi. So all of this, Belacqua says, tell me who you are, and when I get back on earth, I'll tell the people who you are and why you're there, and that you need your prayers in order to, get rid of your sins, clear the soul, sort of thing.
Guardami, mormorò allora uno spirito, io sono Buonconte da Montefeltro. Buonconte, esclamò Dante, tu moristi nella battaglia di Campaldino, dove anch'io mi trovavo a combattere. Eravamo nemici. Allora, che cosa t'accadde? Il tuo corpo non fu più ritrovato. Ok? Mormorò Buonconte. In quella battaglia fui colpito alla gola, senza sapere come. Mentre fuggivo mi trovai alla confluenza del torrente Archiano con l'Arno, qui caddi a terra. Feci appena in tempo a rivolgere una implorazione a Maria e morii. Sì. Un angelo e un diavolo scesero su di me. L'angelo prese la mia anima e il diavolo allora gridò: me lo togli, mi rubi la sua anima? Bene, saprò io che cosa fare del suo corpo. Suscitò quindi un gran temporale, per cui i torrenti si gonfiarono e le onde dell'Arcano sospinsero il mio povero corpo nell'Arno, che mi trascinò via, seppellendomi per sempre nella melma del suo letto. Di questo ai vivi quando sarai tornato sulla terra. Okay, so I think this could be it. We'll have a look. It's good to do the Italian and English. Because people summarize this canti in their own different ways. And I suppose that after I finished, I'll probably want to say something myself regarding this journey. Number 4. We'll do this and then I'll show you some pictures. Okay. Dante and Virgil ascend the mountain of Purgatory by a steep and narrow path, penned in on each side by rock. Penned in, so they're sort of diagonal. They are sitting themselves and turning to the east. Dante wonders at seeing the sun on their left, the cause of which is explained to him by Virgil. That's what I said. Virgil turns around and says, and while they continue the discourse, a voice addresses them, at which they turn and find several spirits behind the rock. And amongst the rock, one named Belacqua, who had been known to a poet on earth, and who tells that he's doomed, no longer linger there on account. And who tells that he's doomed to linger there on account of his having delayed his repentance to the last. So that's Canto 4. Now let me see. There's some pictures here. I'll show you the pictures. Yeah, this is when Dante comes out and sees the stars, and that's Catone here. Dante and Virgilia. Dante is the one with the red cape. And then the two of them walk ahead, and the angel comes along and says, you have to wear, a girdle, a girth around your head. And that's the symbol when they read, when people do activities on Dante's, they always wear those girths, hat, whatever they're wearing on their head. I'll have to check. This one here, there they go, they keep going. He turns around, he says, are you there? Because he sees the shadow. And that is the shadows in front of him, because the sun is behind him. And then they attempt the climb. These are the rocks.
beautiful pictures. Beautiful pictures. And this is now Belacqua. He suffers from sloth. Lazy. He's lazy. But this is him when he died. And the angel and the devil claiming his soul, but he manages to say a prayer to Our Lady. And that's the end of my first lesson, I suppose, on Dante. Now I'll probably keep going for a little bit more. So I've got my poems, yeah. There should be, yeah, this is it here. Okay. So that's that. We might as well do 5. I'll do 5. I'll do one more. And then I've got my poems. Okay. So here we go. Dante lo riconobbe, era Belacqua, un fiorentino celebre per la sua pigrizia. Disse sorridendo: Belacqua, dimmi, perché non t'affretti? Non hai voglia di arrivare nel paradiso? Affrettarmi, e perché? Tanto l'angelo che sta sulla porta del paradiso non mi lascerebbe entrare lo stesso. Sono sempre stato pigro anche in punto di morte. Per pentirmi ho aspettato l'ultimo momento. Speriamo che qualcuno mi aiuti con qualche preghiera, altrimenti resterò qui per molto tempo di più. Fece una smorfia e tornò a posare la testa sulle ginocchia. Virgilio intervenne. Andiamo noi, è già mezzogiorno. Ripresero allora la salita e più oltre incontrarono un'altra schiera di spiriti. Oh, tu che sei vivo! Guardaci, disse uno di questi. Riconosci qualcuno? Noi tutti, continuò, siamo stati strappati con violenza alla vita, ma perdonammo e Dio ci ha accolto perché eravamo pentiti dei nostri peccati. Ditemi chi siete e quando tornerò nel mondo, se lo vorrete, parlerò di voi. Guardami, mormorò allora uno. Guardami, mormorò allora uno spirito. Io sono buon conte da Montefeltro. Buon conte, esclamò Dante, tu moristi nella battaglia di Campaldino, dove anch'io mi trovavo a combattere. Eravamo nemici allora. Che cosa t'accadde? Il tuo corpo non fu più ritrovato. Mormorò Buonconte. In quella battaglia fui colpito alla gola. Senza sapere come, mentre fuggivo, mi trovai alla confluenza del torrente Arcano con l'Arno. Qui cadde a terra. Fece appena in tempo a rivolgere una implorazione a Maria e morì. Un angelo e un diavolo scesero su di me, l'angelo prese la mia anima e il diavolo allora gridò. Prese la mia anima e il diavolo allora gridò: me lo togli, mi rubi la sua anima? Bene, saprò io che cosa fare del suo corpo. Suscitò quindi un gran temporale, per cui i torrenti si gonfiarono e le onde dell'Arcano sospinsero il mio povero corpo nell'Arno, che mi trascinò via, seppellendomi per sempre nella melma del suo letto. Di questo ai vivi quando sarai tornato sulla terra. Un altro spirito aggiunse dolcemente: Deh, quando tu sarai tornato e riposato della lunga via, ricordati di me, sono Pia dei Tolomei, nata a Siena e uccisa in Maremma dall'uomo che avevo sposato. Per un lungo tratto quei malinconici spiriti camminarono insieme con Dante, raccomandandosi a lui perché una volta tornato al mondo lo rassicurasse i loro parenti. Quando infine se ne andarono, i due viandanti proseguirono conversando fino a quando videro un'ombra che tutta sola li stava a guardare.
Okay, that's about it. A bit more. Si avvicinarono e chiesero qualche indicazione sulle strade da seguire. Donde venite? Qual è il vostro paese? Disse per tutta risposta lo spirito. Virgilio cominciò Mantova e l'altro, senza lasciarlo continuare, esclamò: "O Mantovano, io sono sordello della tua terra", e l'abbracciò. Dante pensò allora a Selva Italia, terra di dolore, nave senza timoniere, in un mare in tempesta. And I think they will stop there. Okay. We'll stop there, but there was the English part. They met with others who had deferred their repentance till they were overtaken by a violent death. When sufficient space being allowed them, they were then saved. And amongst these, Jacopo del Castro Buonconte da Montefeltro and Pia, a lady of Siena. We've met those in Canto 5. Okay, so that's it for this week in terms of the summary of the Dante's Purgatorio. We're on Canto 5, so we'll do another. So how many there are 30, 6 or 7. Well, we'll see what happens. Okay, so that's that. I need a drink. All right, now, as I said, I will read one of my poems, two of my poems, and one it's called Spring. Okay, I'll read the Italian first, Primavera. Nell'aria si vede la primavera che appare diversa ogni anno fra il grigio dell'atmosfera. Si svela, si sveglia, si veste di colori vibranti e festanti e corre dovunque in città. That's what's happening to Primavera in Italy now. Porta di qua il suo sorriso, di là il suo magico mantello. A tutte e a tutti rinnova la vita. Dice senza vergogna, son bella. Vi porto tanti fiori, il mio verde, faccio rinascere in voi l'amore. Fragile la sua bellezza, godete il suo fascino fresco, mentre dura, svegliatevi. Spring. We see spring in the air, appearing differently each year amidst the grey of the atmosphere. She emerges, awakes, dresses up with vibrant festive colours, and runs everywhere in the city. She brings here her smile, there her magic mantle. She renews life to one and all. She says unashamedly, I am beautiful. I bring you so many flowers, my green. I allow love to be born again in you. Fragile is her beauty. Enjoy its fresh appeal whilst it lasts. Wake up. Svegliatevi. Wake up. Now this one here is called E Primavera. I wrote this, I remember, almost 60 years ago, no, about 55 years ago. It's incredible. È primavera. Ecco la signorinella canticchiar presso il ruscello, vestita a festa, adorna di primole e viole. Ora è ballerina graziosa che si muove leggera sul manto verde della terra. Con un tocco di magia invita tutti alla sua festa. Con un tocco di magia invita tutti alla sua festa. Margherite bianche e gialle, alberi tinti di petali rossi,
rosei, fringuelletti ed uccelletti, colorate farfallette e tutti gli altri animaletti, senza contare poi gli insetti. No, that's I'll repeat it again. Con un tocco di magia invita tutti alla sua festa, margherite bianche e gialle, alberi tinti di petali rosei, fringuelletti ed uccelletti, colorate farfallette e tutti gli altri animaletti, senza contare poi gli insetti. È primavera e tutti formano un coro per celebrare la bella stagione. That's a nice one. This was a long time ago. Here comes the damsel singing near the brook, dressed festively, adorned with violets and primroses. Now she's like a gracious ballerina who dances lightly on the green meadows of the earth. With her magic touch, she invites everyone to a feast, white and yellow daisies, cherry trees tinted with pink petals, sparrows and chaffinches, coloured butterflies, without counting all the insects. It's spring, let's form ourselves in a chorus to celebrate the beautiful season. So that's that. That's that. This is core this coming Sunday, number 3. And today is April the other 5th of April this week, 2023. Second once again is I've got a problem here. Stop. Where's always problems. Always. I've got a new computer now. Where's the? Where is it? Wednesday, but Jan came that's why I came. Fantastic. I was teaching, so I was last year. And today we're going to do another 6 songs. Just I don't know what's going on here. just we dedicate to him. Oh my God, where are we now? Now I thought that I would have a problem today, and I did have the problem. Come on, let's go on. I think it's truly preserved, and here we go. Such a wonderful song. So here we go. We start with this is Coro all'improvviso number 9. It's actually set number 3 because we've done the other 2 the previous week, and the second song is Quanto è bella lei by none other than. Wait on. Yes. Go. Come on. I'm having problems. What I'm doing here is there. See? I've got a problem. After we finish our set, by TomPadulaTV, this is Okay. for I think I worked it out. That's it. oh well, buona Pasqua a tutti. This is coming Sunday, and today is April the 5th of April, 2023. Once again, Dora rang and said, "It's not a Thursday, it's a Wednesday, but can you come?" That's why I came because I wasn't teaching, so it was good. And today we're going to do another 6 songs, plus I think I've got something for Easter, and we'll see how we go. Okay? Yeah. So here we go. We'll start with this is Coro all'improvviso number 9, and it's the second set of 6.
So after we do these 6 songs, we will have finished choral improviso, the actual 12 songs. Okay, and they're all online, of course. They'll be online, and then we'll use them in the clubs. Yeah. Oh, with an activity. Okay. So let's go. Let's go. This is choral. This is coming Sunday. And today is I've done the other question. The second one is Quanto è bella lei by Gianni. Come on. This is choral. This is coming Sunday. And today is I've done the other question. 2023. Second one is Quanto è bella lei. This is choral. Quanto è bella lei il ballo del number 3. We've done the other the previous second song. Non dar. Oh my God. Oh, what a day. Welcome to my problems. 1, 2, 3, 4. I don't know. The thing is, this one here, if this worked, it would be better. I don't have my... oh, this is terrible. This is the second number 3. And it's the turn. Here we go. Pray. This is choral. This is coming Sunday. And today is April, the 5th of April, 2023. Once again, Dora rang and said, it's not a Thursday, it's a Wednesday, but can you come? That's why I came, because I wasn't teaching, so I was good. And today we're going to do another 6 songs, plus I think I've got something for Easter, and we'll see how we go. Okay? Yeah. So here we go. We'll start with, this is choral improviso number 9, and it's the second set of 6. So after we do these 6 songs, we will have finished choral improviso, the actual 12 songs. Okay, and they're all online, of course. They'll be online, and then we'll use them in the clubs. Yeah. Oh, with an activity. Okay. So let's go. Now, you say, let's go. And then how do I go? We go with il ballo. Buona Pasqua a tutti. This is coming Sunday. And today is April, the 5th of April, 2023. Once again, Dora rang and said, it's not a Thursday, it's a Wednesday, but can you come? That's why I came, because I wasn't teaching, so I was good. Today we're going to do another 6 songs. Plus, I think I've got something for Easter, and we'll see how we go. Okay? So here we go. We start with, this is choral improviso number 9, and it's the second set of 6. So after we do the 6 songs, we will have finished choral improviso, the actual 12 songs. Okay, and they're all online, of course. They'll be online, and then we'll use them in the clubs. With an activity. Okay. So let's go. Oh, well, buona Pasqua a tutti. This is Again? Oh no. What am I doing? The 5th of April, 2023. Once again, Dora rang and said, it's not...
Let's see, does it come up? Sorry, this is ridiculous. Come on. This is called this is coming Sunday number 3 because we've done the other two the previous week, and the second song is Quanto è bella lei by none other than Gianni Nazzaro, a fantastic singer, passed away last year or the year before. Yeah, and this is dedicated to him because he truly deserves to be remembered. It's such a wonderful singer. Now, what do I do next? How do I shift it to the next one? How do I do it? We go, this is all quanto è bella number 9. It's actually number 3 because we've done the other two. And the second song is Quanto è bella lei, adesso che io l'amo, tu non la conosci, ma quando la vedrai sarà un'altra cosa e allora capirai. Quanto è bella lei, tu mamma non lo sai, quando guardo lei, io vedo gli occhi tuoi, mi perdonerai se un giorno me ne andrò. Prati senza fine, fiori bianchi, questo è lei, ha negli occhi il mare, non lo sa. Chi mi fa morire mi perdona, è sempre lei, tu la vedrai e capirai. Quanto è bella lei, tu mamma non lo sai. Quando guardo lei, io vedo gli occhi tuoi, mi perdonerai se un giorno me ne andrò. Prati senza fine, fiori bianchi, questa è lei, ha negli occhi il mare, non lo sa. Chi mi fa morire mi perdona, sempre lei, tu la vedrai e capirai. Quanto è bella lei, tu mamma non lo sai. Quando guardo lei, io vedo gli occhi tuoi, mi perdonerai se un giorno me ne andrò. Okay. Now, next one. Yes. Quanto è bella lei, set number 3. Un buon vento mi porta laggiù e se la memoria non inganna, allora ti presenteresti tu. Erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Non parlavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più. Vivevamo in una bolla d'aria che volava sopra la città. La gente si segnava con il dito dicendo guarda la felicità. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, ma niente ci poteva più fermare. Quando il semaforo segnava rosso, noi passavamo allegri ancora di più. Poi si sa col tempo anche le rose, un mattino non fioriscono più. E così andarono le cose, anche il buon vento non soffiò mai più.
E se io canto questo non vuol dire oggi sono tornato in questa strada, un buon ricordo mi ha portato là. Stavo in mezzo a un gruppo di persone e raccontavi, cari amici miei, quelli erano giorni sì, erano giorni, non può chiedere di più, non ballavamo sempre musica, nel nostro cuore c'era molto più. That was Quelli erano I giorni. Now, sorry for this, all these technical problems. I'm I'm trying to resolve it because I've got the new computer here and the laptop. It doesn't. I go from one side to the other. The icon on the screen doesn't come, so I have to work it out with the actual. Through the laptop. I'm not sure what's going on here. So what happens? Well, let me have a look. Oh, well, buona Pasqua a tutti. This is coming Sunday. And today is April, the 5th of April, 2023. Once again. So I'm trying it again. I'm just going to try it again. It's a Wednesday, but can you Okay, I'll show you whether I sick, succeed or not. Was good. Okay, so we got back. I'm going to go forward. Plus, there. No. Go back. There. This is number 9. No. Okay. Questo è il ballo del qua. Here we go. Però si sa fare solo qua, più qua, mamma fa bella papà, con le mani fa papà, è una piuma con la già di qua e di là, e ginocchi. By next time I should have worked it out. Con un salto vai per là, con le ali torna qua, ma più grande novità è qua. Prendi sotto braccio la felicità, basta aver coraggio all'arrembaggio con qua. Fare il ballo del qua, con un papero che sa fare solo qua. Forza tutti poi con me, a braccetto per te, attenzione si farà un gran qua. Tutto sta di fronte a me, io non vado più da te, e l'impatto volerà, che male fa, ma che padre non fa, che figura che farà, di sicuro sembrerà un baccalà. Prendi sotto braccio la felicità. Coraggio all'arrembaggio, qua. Questo è il ballo del qua, è di un babbo che sa fare solo qua, con le ali per un là, con un salto per qua, c'è la mossa che ti dà, ma qua. Questo è il ballo del qua, che continua e non si sa, se non torna finirà di qua, tutto il mondo non lo sa, è la moda che fa qua, più forte le tue mani e fai qua. Prendi sotto braccio la felicità, basta aver coraggio all'arrembaggio con qua. Questo è il ballo del qua, è un papero che sa fare solo qua, con una papera papà, con le mani fa il papà, con una piuma vola già di qua e di là, le ginocchia per un po', questo libero sì, fate forte le tue mani e fai qua, con un salto vai più là, con le mani con le qua, la più grande novità, il qua. Well, that's good. Now,
I think I've done it. What a disaster. This second part, it's unbelievable. I thought it had all worked out. Then when I came to it, my icon wouldn't move to where it's supposed to go. It's unbelievable. Still, I still think. Let me see. This is quanto è bella number 9. Ti prego, non mi dire. Time this flies, is Coral set the number 3 of Coral Improviso number 9, and it's the turn of Quelli erano I giorni. So that was by Gigliola Cinquetti, and today, this afternoon, pre-Easter time. Here we go, right here. So how do I stop it? Okay. There you are. It stopped all by itself. Well, the introductions actually were put in. They weren't in order, but it doesn't matter. I might have to redo this. But look, it's what I'm saying is that I need the freedom now to actually, prepare it properly and get to it. I've shown people just the difficulties that one can encounter as an individual. When you're working on your own and you don't have all the knowledge in front of you, it's pretty daunting. However, if you don't try, you'll never learn. And sometimes you're ready. I thought I was totally ready today, but a problem came up. In the end, it's sorting itself out, and I'm happy for that. So thank you very much for your patience today. As I said, I'm very appreciative of anyone who comes on and anyone who comes on during the week for this next particular set of lessons, presentations, comments on Purgatorio by Dante Alighieri. It's an interesting second book of the Divina Commedia, and I look forward to reading Paradiso. On this note, thank you very much for today, and ciao. See you next time. Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers.